గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద తెలుగు ఇంజనీరింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ ప్రూఫ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సో రెసిస్టెన్స్ అనేవి సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్యారలల్లో ఏమవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ చూద్దాం. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ అనేది ఎప్పుడు అంటాం, వెన్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, వెన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ వే, సైడ్ బై సైడ్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్లయితే దాన్ని అప్పుడు మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటాం. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది, ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బేసికలీ క్యాస్కేడెడ్. ఓకే, వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ యూ విల్ హ్యావ్ యూర్ రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్లో ద కరెంట్ ఫ్లో విల్ బీ సేమ్. ఓకే, సో సిరీస్లో ఎప్పుడన్నా current flowing is same in resistance, current flow is same in resistance. Okay, but there is only voltage drop. Okay, voltage అనేది డివైడ్ అయి ఉంటుంది, బట్ యాజ్ ద కరెంట్ ఫ్లో అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ ఉంది, సో థింక్ ద కరెంట్ ఐ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్. ఓకే, సో కరెంట్ ఐ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో వాట్ విల్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ హియర్, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా V ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కదా. వాట్ బికమ్స్ I ఇంటూ R1. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో సిరీస్ కాంబినేషన్లో కరెంట్ అనేది సేమ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, I ఇంటూ R2. సో సేమ్ కరెంట్ విల్ బీ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్, సేమ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నోడ్స్ ప్రెజెంట్ హియర్, ఇక్కడ సింపుల్ నోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింపుల్ నోడ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో సింపుల్ నోడ్లో కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవ్వదు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద సింపుల్ నోడ్ వీ హ్యావ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్. ప్రిన్సిపల్ నోడ్లో అంటే కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయి ఉంటుంది, అది మనం ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో చూస్తాం. సో ఇప్పుడు సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్లో ఉంటాయి, లైక్ వన్ సైడ్ అది అదర్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ సిన్స్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ అ సింపుల్ నోడ్. ఓకే, సో సింపుల్ నోడ్ ఉండడం వల్ల కరెంట్ ఫ్లో ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద రెసిస్టెన్స్. ఓకే, నౌ అప్లై యువర్ KVL. ఓకే, సో వెన్ యూ అప్లై యువర్ KVL వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ V మైనస్ I1 R1, ఓకే, మైనస్ I ఇంటూ R2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో V ఎలా రాయచ్చు, V ఈక్వల్ టు IR1 ప్లస్ IR2 కదా. ఎస్, సో నా I కామన్ తీయండి. సో V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R1 ప్లస్ R2. I కామన్ తీసాను నేను. ఓకే, I కామన్ తీసాను. సో వీ ఆల్రెడీ నో, ఇన్ కేస్ మనం ఈ టూ రెసిస్టెన్స్ని ఒక సింగిల్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్గా పెట్టామనుకో. ఓకే, సింగిల్ ఇది R ఈక్వాలెంట్ అనుకుందాం. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ R ఈక్వాలెంట్. ఎస్, సో R ఈక్వాలెంట్ అన్నామనుకో, అప్పుడు ఈ ఓమ్స్లో ఏమవుతుంది, V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R ఈక్వాలెంట్. సో V ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఈ Vని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, I ఆఫ్ R ఈక్వాలెంట్ ఈక్వల్ టు I ఆఫ్ R1 ప్లస్ R2. Okay, when you compare your LHS and RHS, is nothing but R equivalent equal to R1 plus R2. Okay, this is the final equation for series connection of resistance. Okay, so for series resistance, this is going to be the equivalent resistance. So you are supposed to find the equivalent resistance. So this is going to be the equivalent resistance, that is R1 plus R2. Suppose ikkada mana only two resistance anukunnam. Suppose if we have n resistance, what happens? Okay, so suppose if we have n resistance, so suppose if we have n resistance ఏమవుతుంది, then what will be the equivalent resistance? So the equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3 so on till Rn for equivalent resistance for series. Okay, so this is all about the combination of series resistance, and this is the proof for finding the series combination of resistance. So when they are connected in series, when two resistors are connected side by side or along each other in the form of series or in the form of cascaded form. So current flow అనేది సేమ్ ఉంటుంది, because they have a simple nodes కాబట్టి current flow అనేది సేమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి apply your basic KVL and you will get your final solution. ఇప్పుడు మనం parallel combination చూద్దాం. Now let's understand about parallel combination. సో ఇందాక మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చూద్దాం. ప్యారలల్ ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్యారలల్గా ఉంటుంది. దీన్ని మనం R1 అనుకుందాం, దీన్ని మనం R2 అనుకుందాం.
Okay, so this is a parallel combination. So parallel combination ఏమవుతుందంటే like whatever the node which is present over here, this is nothing but a principal node. సో ప్రిన్సిపల్ నోడ్లో ఏమవుతుంది, ప్రిన్సిపల్ నోడ్లో కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ I1 అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ I ఫ్లో అవుతుందంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయిపోయి యూ విల్ గెట్ I1 కరెంట్, I2 కరెంట్. సో టూ డిఫరెంట్ కరెంట్స్ విల్ బి పోయింగ్ టు దీస్ టూ డిఫరెంట్ పాత్స్. ఓకే, సో వాట్ విల్ ద కరెంట్ I1 అనేది వస్తుంది, ఇక్కడ I2 అనేది వస్తుంది. Combination will be again I, that current will be flowing through this circuit. Okay, so what will the voltage drop over here? The voltage drop over here will be I1 R1, and what will be the voltage drop here will be I2 R2 will be the voltage drop. Okay, so in parallel combination lo will be having a principal node. So these two are the principal nodes. So principal node lo ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది. సో I1 కరెంట్ అనేది I1 I2 గా టూ డిఫరెంట్ పాత్స్ కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ కరెంట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. సో ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎట్ R1 విల్ బి I1 R1, హియర్ విల్ బి I2 R2. ఓకే, సో కరెంట్ అనేది ఎలా డివైడ్ అయిపోతుంది, కరెంట్ ఇస్ I1 ప్లస్ I2. సో ద టోటల్ కరెంట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ, దట్ ఈస్ I1 ప్లస్ I2. సో నౌ రైట్ డౌన్ ది I. ఓకే, సో V ఈక్వల్ టు, ఇన్ కేస్ మనం ఇదంతా ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్లో పెట్టేసినట్లయితే విల్ బి గెట్టింగ్ R ఈక్వివాలెంట్ into your voltage, and this will be your current flowing. So what will the voltage V equal to I into R equivalent kada? Yeah, so V into R equivalent, I into R equivalent equal to V, which is equal to I1 R1 equal to I2 R2. There was two different currents of flowing. Okay, so in case, so in terms of I1 radham, so in terms of I1 ఏమవుతుంది V by R1, in terms of I2 will be V by R2. కేస్ ఆఫ్ I ఏమవుతుంది V బై R ఈక్వివాలెంట్ కదా. ఇలా ఫోర్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ మనకి వచ్చేసే ఫ్రమ్ దీస్ అబవ్ ఈక్వేషన్. సో నౌ వాట్ యూ డూ ఇస్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఏమవుతుంది V బై R ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు V బై R1 ప్లస్ V బై R2. ఓకే, V అంతా ఒకటే కాబట్టి V కామన్ తీసేసి ఏమవుతుంది 1 బై R ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్. దీని ఇన్ టర్మ్స్ ఎలా రాయొచ్చు, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ R ఈక్వివాలెంట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ టూ రెసిస్టెన్స్. ఇన్ కేస్ మనకి n టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ n రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది 1 బై R ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 సో ఆన్ టిల్ 1 బై Rn for n resistance. Okay, so this is about the series and parallel combination of resistance. So ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్లో విల్ బి గోయింగ్ విత్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుందో కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం. ఓకే, బట్ ఫర్ ద సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ పార్ట్ ద సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని వస్తుంది అండ్ ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, thank you.